Hello, everyone. Good morning and welcome back. I hope everything's going well with you. Today, we are going to start Unit 10. Are you ready? Okay. يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هنبدأ إن شاء الله Unit 10. As you can see, time flies. الوقت بيجري بسرعة جدا. لو في حد بقى بدأ معانا من أول Unit 1 ومستمر لحد دلوقتي. So I just want to say thank you. بشكره جدا لأنه هو مثابر مستمر ومكمل. كده ولا كده الوقت بيعدي، بس في فرق بين وقت بيعدي وبنستغله to invest in ourselves ووقت بيعدي وإحنا مش بنضيف لنفسنا ولا شيء. بس that's all. Let's start. Today we are going to start Unit 10. هنبدأ Unit 10 النهاردة. What sports do you like? So as you can see, in this unit, we are going to talk about sports. And let's first listen. We have a sports quiz. في اختبار كده صغير عن الرياضة. So let's listen to the audio first of all. نسمع الأوديو كده ونخمن. Unit 10. What sports do you like? Page 64. Exercise 1. Snapshot. Listen and practice. Sports quiz. Brazil's favorite sport is soccer. Their second favorite is... Mexico's favorite sport is soccer. Their second favorite sport is... Canada's favorite sport is ice hockey. Their second favorite sport is... South Korea's favorite sport is basketball. Their second favorite sport is... Okay, do you know the answers? Okay, let's say them again. Brazil's. سمعتوا كلمة Brazil. The stress is on the second syllable, as I mentioned before. So Brazil's favorite sport is soccer. Soccer means exactly football. Soccer هي نفسها بالضبط football. Soccer is the American word and football is the British word. Okay? فلو سمعنا كلمة soccer ما نتلخبطش، هي نفسها بالضبط football. Okay? Their favorite sport is soccer and their second favorite is tennis, volleyball, or swimming. Brazil, volleyball. The answers are already here. أنا نفسي ما أعرفش الإجابات يعني. The answer is already here. So their second is volleyball. For Mexico, Mexico's favorite sport is soccer. Their second favorite sport is we have football, hockey, baseball. Here, Mexico, baseball. Okay? When we go to Canada, Canada's favorite sport is ice hockey. Their second favorite sport is, as you can see here, basketball. You can hear it, basketball or basketball, both are right. One is the British accent and one is the American accent, okay? Their second favorite sport is Canada basketball. South Korea's favorite sport is basketball. Their second favorite sport is soccer. Okay, let's talk about the meanings of these words or of these sports. For example, as I mentioned, soccer. This is exactly the same meaning for football. نفس معنى football بالضبط. عندنا كمان tennis is easy of course. tennis لعبة التنس. طبعا في فرق طبعا بين التنس وفي تنس الطاولة بنسميه table tennis. We have the volleyball اللي هي الطايرة، كرة الطايرة. And we have swimming. This is so easy طبعا السباحة. What's important here is the name of this tool. الأداة اللي بنستخدمها للسباحة دي بنسميها Googles. عارفين جوجل؟ عارفين موقع جوجل؟
زودوا له اس تبقى جوجلز اللي هي نظارات السباحة. جوجلز اوكي. طبعا المضرب ده اسمه راكت. This one which is used to play tennis, for example, it's called racket. When moving to football, I said it's the same as soccer. Then we have hockey, the same word in Arabic, نفس الكلمة بالعربي لعبة الهوكي. Then we have the baseball. Baseball. We use the same word to say or to talk about this sport in Arabic اللي هي البيسبول. نفس الكلمة بنستخدمها بالعربي علشان نتكلم عنها. It's a game between two teams. لعبة بين فريقين طبعا بيستخدموا فيها المضارب والكرات الصغيرة. طبعا لو حابين تفهموا أكتر اللعبة عشان ما نضيعش الوقت، يعني لو حابين تفهموا أكتر اللعبة you can just watch a video for it on YouTube. So it's called baseball. Then we have ice hockey. الهوكي نفس لعبة الهوكي بالظبط بس on ice على الجليد. Of course we have here basketball لعبة كرة السلة طبعا basketball. ice skating اللي هو to wear special shoes اللي هو إني ألبس السبيشال shoes ده وأتزلج بيه على الجليد. ice skating. And we have snowboarding اللي هو باستخدام اللوح، اللي هو التزلج بس باستخدام اللوح. snowboarding. Here we have bike riding اللي هي طبعا قيادة الدراجات. bike riding. We can also say biking عشان لو قابلتكم بكلمة تانية ما نتلخبطش. it's okay. bike riding or we can say biking. وليها كلمة كمان اللي هي cycling اللي هي ركوب الدراجات. the same meaning, no problem at all. bike riding, biking or cycling. And we have hiking. What's the meaning of hiking? It means to travel on foot. إني أسافر أو أمشي المسافات بعيدة جدا on foot على الأقدام without using any vehicle بدون ما استخدم أي وسيلة مواصلات، لا بايك ولا باص ولا كار ولا شيء. So it's called hiking. To go on a hiking trip عشان نروح في hiking trip you have to take some equipments or some stuff with you. لازم بتلاقي الهايكرز كده لازم معاهم شنطة فيها أدواتهم وأغراضهم because as I mentioned they walk for a long distance. بيمشوا المسافات طويلة، مسافات بعيدة جدا يعني. And the last one of course is soccer, and we've mentioned this a lot. So now let's move on. What about you? What's your favorite sport? Can you think, if you are asked this question لو حد سألك السؤال ده can you answer it easily? It's so easy, but you need to prepare your ideas about every topic we study. يعني لما بيمر علينا موضوع سهل، الموضوع سهل جدا، بس لو أنا مش مجهز إجابة أو لو أنا مش عارف نفسي أنا بحب إيه أو بعمل إيه أو بروح فين أو باجي منين فهيكون في pauses كتير في الكلام، يعني هقف كتير في النص. فالموضوع depends on يعني إني أكون specific، أكون محدد my favorite colors، أكون محدد my favorite sport، أكون محدد my favorite food. احنا لما بندرس المنهج ده بنمشي بالتدريج، فالمفروض ان انتوا to have يعني to pause مع نفسكم كده، تقفوا وتتكلموا عن نفسكم. What's your favorite color? What's your favorite food? Do you like to eat at home or at a restaurant? بالنسبة للموضوع ده what's your favorite sport? تتكلم عن رياضتك المفضلة، ايه الرياضة اللي انت بتحبها؟ Do you like to play it or just to watch it on TV? هل بتحب تمارس الرياضة ولا بس بتشوفها على التلفزيون؟ اوكي. How often do you practice it? يعني how often يعني قد ايه، كم مرة. How often do you practice it or how often do you practice it? كم مرة بتمارسها؟ Where do you practice it? فين بتمارسها؟ You have to prepare your answers for every single question because this helps you a lot in conversation. You will be fluent if you have the ideas and you have the vocabulary so you can express your ideas so easy.
so easily. لو انت عندك الايدياز الافكار، ما عندكش مشكله في الافكار، والكلمات already بندرسها مع بعض، so it's very easy to express yourself. خلاص مش هتقف ليه؟ الكلمات موجوده والافكار موجوده. لكن لو الكلمات موجوده والافكار مش موجوده، هقف على الأقل إني أفكر يعني. sometimes it's acceptable، صح، مرات حتى النيتيف speakers في كلامهم مقبول جدا إن هم to have a pause to think about an idea، إن إحنا نقف عشان نفكر في idea. بس دي بتبقى مثلا في خلال الكونفرسيشن، مثلا بتحصل مرة كل 10 دقايق مثلا، اللي هو يقف يفكر في فكرة أو في idea. لكن لو أنا مش محدد أنا مين، ولا أنا بعمل إيه، ولا أنا بفكر إزاي، ولا أنا بحب إيه، ولا أنا مش بحب إيه، يبقى كل الكونفرسيشنز بتاعتي هتكون pauses، عبارة عن pauses، هي pauses. فهي you have to لازم نحاول قدر المستطاع إن إحنا يكون عندنا ideas، أفكار، at least when talking about ourselves. على الأقل خالص وأنا بتكلم عن نفسي لازم يكون عندي ideas. Okay? Okay, let's move on to the next exercise, which is a conversation. It's a conversation between a male and a female, Tara and Victor. I want to ask a question, as usual. What sports does Victor like? I'm going to play the audio for you. As you know, we listen to the audio first without reading the conversation itself. بنسمع الأوديو الأول قبل ما نشوف الconversation, because that's what we call the exposure to language. إزاي نتعرض للغة بإن إحنا نسمع native speakers بدون ما نكون شايفين الكلام. Okay, let's listen. Page 64. Exercise 2. Conversation. When do you play all these sports? Listen and practice. So, Victor, what do you do in your free time? Well, I really like sports. Cool. What sports do you like? My favorite sports are basketball, soccer, and tennis. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play them very often. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, so have you found the answer? What sports does Victor like? What sports does he like? Yes, exactly. He said basketball, soccer, and tennis. Basketball, soccer, and tennis. Now I have another question for you. I want you to listen one more time to find the answer for this question. How often does he play these sports? How often does he play these sports? How often does he play these sports? Okay, before we listen for one more time, I want you to focus. ركزوا جدا في مهارات الconversation. شفتوا بدأت بإيه؟ So, well, take care of the pronunciation of these words. ركزوا جدا مع ازاي بينطقوا. بيكون الانتونيشن عالي جدا. Well, cool. This is a good starter too. Wow, it's not a sentence, it's just a starter. بس عبارة عن starter. We have a word here which is athlete. Athlete is the sports person, اللي هو الشخص الرياضي, the person who practices sports or who plays sports. Okay? Athlete. Okay, let's listen one more time. Page 64. Exercise 2. Conversation. When do you play all these sports? Listen and practice. So, Victor, what do you do in your free time? Well, I really like sports. Cool. What sports do you like? My favorite sports are basketball, soccer, and tennis. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play them very often. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, he just watched them on TV.
What does it mean يا جماعة لما أقول I am into soccer, I am into basketball, I am into football, I'm into baseball, I am into something, I am into something means that I like it. This is an idiom. I am into soccer, for example. يعني معناها I like soccer or I like playing soccer. Okay? يبقى لما أقول على حاجة I am into healthy food, I am into soccer, I am into volleyball. This is an idiom that is used to talk about your favorite things. idiom بستخدمه عشان أتكلم عن الحاجات اللي أنا بحبها أو بحب أعملها. If you want to give the negative meaning لو عايزين ندي المعنى المعاكس أو النفي طبعا فبقول I'm not into I'm not into I'm not into something means that I don't like it. I'm not into something means that I don't like it. I'm not into means I don't like. I don't like. Okay? That's good. Let's move on to the next part. It's a grammar focus exercise. عبارة عن موضوع grammar. Simple present WH questions. اللي هي طبعا المضارع البسيط. Simple present درسناه قبل كده بالتفصيل. Let's just revise it as fast as we can. I'm gonna share a whiteboard with you. خلونا نشرحه مرة كمان. Here we have the simple present اللي هو المضارع البسيط. As I mentioned before, it's one of the most common tenses that are used in our speech. واحد من الأزمنة اللي بنستخدمها كتير جدا جدا to talk about habits or facts. بستخدمه ليه عشان أتكلم عن عادات أو حقائق. For example, I say I go to school every day. I go to school by bus. For example, I go to school by bus. أنا بروح المدرسة بالباص. I go to school by bus every morning. Okay. تمام. طيب ده لو بقول I. لو قلت he هقول he goes ونفس الجملة. He goes to school by bus. He goes to school by bus. يبقى اتفقنا لما يكون I مراجعة سريعة. I, we, they and you بستخدم معاهم verb infinitive يعني الفعل في المصدر بدون أي إضافات. الفعل في المصدر. أوكي. ده لما يكون الضمير أو الفاعل I, we, they, you أو أي حاجة تعبر عنهم طبعا يعني مش بس كده. يعني مثلا لو قلت محمد يبقى he. لو قلت هيا يبقى she. لو قلت parents يبقى they. أوكي. طيب نروح للي بعدها اللي هو start it over again. لو قلت he, she or it يبقى في الحالة دي هستخدم verb plus s. الفعل زائد حرف الاس. اوكي. There are some irregular verbs. في بعض الأفعال الشاذة اللي مش بضيف لها بس اس بضيف لها مثلا es أو بعمل تغيير فيها وبخليها ies. الكلام ده شرحناه يمكن في تاني محاضرة. it's just a quick revision. طيب تمام. لو أنا بقى عايزة أسأل سؤال في ال present simple في المضارع البسيط أو ال simple present. لو أنا عايزة أسأل سؤال لازم بستخدم حاجة اسمها auxiliary verb فعل مساعد. إما do وإما does. أوكي. حلو جدا. إمتى استخدم do أستخدمها مع I, we و they و you. لو أنا بتكلم عن فاعل I أو we أو they أو you فأنا بستخدم do. لو أنا بتكلم عن فاعل he أو she أو it فأنا بستخدم does. What does he do? What does she do? What does it do? And so on. Okay, let's move on to another part. هنتكلم عن جزء تاني هنا اللي هي ال question words اللي بستخدمهم. question words كمان دي شرحناها قبل كده ومشروحة في المحاضرات القديمة بس على السريع. question words اللي هي كلمات الاستفهام اللي بستخدمها عشان أسأل عن حاجة معينة. عارفين كيف وماذا ولماذا والكلام ده في العربي the same in English. For example, what to ask about things بسأل بيها عن الأشياء names. What sports do you like?
What sports do you like? What ايه الرياضات اللي انت بتحبها؟ اوكي لو عايز اسأل عن الوقت for example هقول when do you play them? When asks about the time تسأل عن الوقت. Okay, if I want to ask about the place إذا حابب أسأل عن المكان فهقول where do you play soccer? Where do you play football? Okay, لو أنا حابب أسأل عن الطريقة how the way I'm asking about the way طريقة فعلي للأشياء. How do you go to school? How do you go to school? كيف تذهب إلى المدرسة? So you can say I go to school by car, I go to school by bus or whatever. Okay, عندنا كمان how often مرت علينا النهاردة في المحاضرات تسأل عن مدى ممارستك، يعني كم مرة بتمارسها. How many times? You can simply say how many times or how often. How many times or how often. I sometimes, I usually, I never. بستخدم بقى في الإجابة كمان اللي هي ال adverbs of frequency اللي درسناهم قبل كده مع بعض. عندنا كمان طيب في كلمة كمان how long بسأل بيها عن المدة الزمنية. the period of time يعني المدة الزمنية. For example, how long are you going to stay in Egypt? How long are you going to stay in Egypt? هتقعد قد إيه؟ هتقعد مدة قد إيه في مصر؟ أوكي؟ يبقى عندنا كمان who to ask about the person بسأل بيها عن الأشخاص. كلمة who بسأل بيها عن الأشخاص. Have we forgotten anything? I think no. دول كل ال question words اللي ممكن نستخدمهم. What, things, when to ask about the time, where to ask about the place, how, I say by bus, by plane, by car, or whatever. How often you mention the habit you have. Do you usually play it? Do you always play it? Do you sometimes play it, or what? How long asks about the period of time, and who asks about that person. Okay, let's go back to our book. The grammar focus. What sports do you play? What sports do you play? طبعا سألت what بسأل بيها عن sports فهي شيء من الأشياء فبستخدم what. ليه استخدمت do? Why did I use do? Because the pronoun is you. لأنه الضمير أو الفاعل you فلازم استخدم do to ask about it. Okay, I play soccer and basketball. I play soccer and basketball. طبعا في الإجابة طالما سأل what يبقى أنا لازم أديله اسم الشيء. Soccer and basketball. Who do you play basketball with? Who من الكلمات اللي ممكن يجي معاها with. يعني مع مين. هو لوحدها بس يعني من. لكن لو أنا حابب أقول مع مين ف I have to add the word with. So who do you play basketball with? مع مين أنت بتلعب basketball? I play with some friends from work. Where to ask about the place. بسأل بيها عن المكان. Where to ask about the place. Where do you play? We practice. Where do you play? We play at a gym near the office. We play at a gym near the office. بنلعب في نادي أو في gym جنب المكتب بتاعنا. How often we practice twice a week. كم مرة أنت بتتدرب؟ We practice twice a week. مرتين في الأسبوع. I can say once a week. يعني لو عايز تقول مرة في الأسبوع once a week. لو عايز تقول مرتين twice a week. طب 3 مرات لا خلاص بقى هنقول 3 times a week. 3 times a week. 4 times a week. 4 مرات في الأسبوع. 3 مرات في الأسبوع وهكذا. When do you practice? When asks about the time. When. So we practice on Tuesdays and Thursdays. خدوا بالكم جدا إنه مع الأيام بستخدم preposition on. On Tuesdays and Thursdays. What time asks about the specific time. What time لما أقول بقى كمان what time بتسأل عن الوقت ولكن the specific time يعني الساعة كام بالضبط. What time. When I say what time, so I need you to mention the time exactly at 6 o'clock, at 7 o'clock, or whatever. So we start at 6 in the evening. Let's listen to this from native speakers. نسمعها. Page 65. Exercise 3. Grammar focus.
Simple present WH questions. What sports do you play? I play soccer and basketball. Who do you play basketball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at a gym near the office. How often do you practice? We practice twice a week. When do you practice? We practice on Tuesdays and Thursdays. What time do you start? We start at 6 in the evening. Okay, I'm almost done. تقريبا خلاص كده خلصنا أو بنخلص النهاردة. As usual, let's add an idiom. What does it mean to say the ball is in your court? The ball is in your court. يعني إيه لما أقول لحد الكورة في ملعبك؟ Exactly as we mean in Arabic. بالظبط نفس المعنى في العربي لما أقول لحد الكرة في ملعبك، يعني لما بقول له for example it's your responsibility now. It's your responsibility. مسؤوليتك دلوقتي. It's your responsibility. I feel that there's something wrong. Okay. لما أقول لحد it's your responsibility now, so it's up to you. For example إني أقول I have done all I can. أنا عملت كل اللي أقدر أعمله. I have done all I can. Now the ball is in your court. Now the ball is in your court. الكرة دلوقتي في ملعبك. So you should take the responsibility. أنت لازم تاخد المسؤولية. You have to do something. You have to add something. Okay, I think that's all for today. أعتقد كده ده كل اللي مطلوب مننا النهاردة. That's all. Get ready for the Zoom meeting. We are going to talk about our dream jobs and I am going to start with this question. خلاص مش هأجله. هنبدأ بيه. Talk about your dream jobs. تكلم عن وظيفة أحلامك. هنبدأ بيها المحاضرة إن شاء الله. Get ready. Do your best. اعملوا اللي عليكم وخليكم جاهزين لأي فرصة لو ظهرت تبقوا انتوا الشخص المناسب ليها. That's all for today. Thank you so much and goodbye.